So, mit ein bisschen Verzögerung. Ah! Das fällt mir jetzt erst auf. Wo ist meine Maus? So, Bildschirm. Dato an. Video aus. Meinen Ordner packen. Passt von der Größe. Muss ich gerade mal alles wieder zurückschieben. Das blendet mal wieder aus. Szenen. Option. Gehst da oben wieder in die Ecke. Oder du gehst in die Ecke. Mal fürs Erste. Und OBS, warum funktionierst du heute nicht? Also, was heißt OBS? Hallo? Geht doch. So. Das Intro gucke ich mir jetzt nicht zum 50. Mal nochmal an. So. Nein. Verdammt. Kurz gucken. Okay, es passt. Du hast Vieh großgezogen. Unglaublich. Dann geh. Wo war denn das? Gucken wir einfach so. Fairy Tale, einen schönen guten Abend. Direkt hierher teleportieren. Ich möchte bitte eine schnelle Kamera. Oh, ich will auch animierte GIFs. Ich möchte auch, 6-mal Rind. Pferd. Ich weiß nicht, ich habe Lust auf Pferdefleisch. Und Kuh. Ah, die werden jetzt mehr oder weniger gezüchtet. Aber hier sind doch auch noch Plätze frei. Das heißt, ich kann wahrscheinlich den Hof erweitern. Irgendwann. Die bewachen, Erklärung anhören, abbrechen. Aber aktuell geht da noch nichts. Noch nicht. So. Wir... Nein, ich will auch animierte GIFs haben. Animierte GIFs sind einfach geil. Hi! 28. Ich glaube, das dürften wir jetzt packen. Hallo, Hudel. Boah, der Reichweite. Okay, irgendwas ist seine Schwäche. So. Das läuft doch schon um einiges besser. Ah. Was war das? Es hat scheinbar nicht funktioniert. Nee, ich möchte aktuell kein Eis, denn ich bin aktuell am Fasten. Um ein bisschen
Gewicht zu reduzieren. Und ich muss sagen, es läuft besser als gedacht. So. Boah, kloppen wir den gut runter. Warum? So. Ist mir neu, dass man das nicht sagt. Zack. Zack. Das kommt um einiges früher. Zack. Oh nein. Oh je. Holy shit. Ach. Fuck. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich wollte eigentlich das sie, aber gut. Hat er gerade zweimal hintereinander gesprungen? Kritisch. Ach du Heiliger. Aber meine Leute sind so gut wie im Eimer. Zack. Ja, smash ihn. Also bis jetzt war er nur einmal im Rage-Modus. Das ist das zweite Mal. Crit. Oh je. Zack. Hier. Hier. Und jetzt ich. Holy shit. Yes, gebrochen. Das macht ja auch ein bisschen Schaden. Zack. Du kriegst uns diesmal nicht klein. Gib mir deine Astralblume. Tipp. Zack. Gekillt. Nice. Astralblume. Und die Quest ist beendet. Schön. Wo war jetzt der Questgeber dafür? Ich glaube, ich hole mein Tablet wieder. Erstmal. Sag mal, Vampire, kennst du mit Biff, Mars und der Bausteinbleistift?
Ich nutze selten Messer zum Anspitzen von Bleistiften. Aktivitäten. Wecke mehr Eulen. Warte, bis der Junge sich entschieden hat. Besiege. Erstatte Bericht. Ah, einfach rausgehen. Ja, passiert, dass man mal keinen hat und dann ein Messer nimmt. Oh, hier ist noch was zum Sammeln. Aviario, einen schönen guten Abend. Ja. I don't sense any more enemies. Hier. Ich habe das Monster besiegt. Ihr dürft wieder arbeiten. Ich krieg nur Geld und FP dafür. Oh mein Gott. Oh! Zack. Zelda? Ja, natürlich. Wer kennt Zelda nicht? Ja! Sie sind gewachsen! Die anderen waren ein Stück zu klein. Warte, bis der Junge sich entschieden hat. Zeige das seltene Buch vor. Was? Rezept für Pfannkuchen? Ich will Pfannkuchen. Wirklich von. Geil! Mein Partner kann sogar auf der Ocarina spielen. Okay, da komme ich nicht weiter. Das bedeutet, wir müssen in die... Wir müssen als allererstes nochmal ins Gasthaus. Fällt mir gerade so auf. About damn time. Took long enough. Oh, but that's... Right. I can't wait. Head on over to the plaza. What's going on? It seems busier here than before. Hey, look! Isn't that Bayfon over there? Ah, there you are. It seems I owe you all an apology. I'm guessing you didn't find the Lord back in the forest, did you? No, but something tells me you already knew that. That I did. Turns out I bit down on some bad intel when I should have known better. Apparently, Deadeye's not as trusting of me as I thought. But why would he feed you bad intel? My guess? He wanted me to lead you all astray. Make sure you weren't sniffing around where he didn't want you to be. While you were off in the forest, I got word that one of our squads captured the Lord. Ich glaube, da gibt's ganz viele YouTube-Videos, wie du deine Ocarina benutzt. I see. Well, the important thing is that you finally caught her. Did you suffer many casualties? You're not going to believe this, but she didn't even put up a fight. She had no escort either. Well, what about her Master Core? Was it recovered? Sorry. They only briefed me on the basics. For now, Deadeye's getting ready to make his victory speech out in the plaza. In the meantime, I've been ordered to set up a defense perimeter around the outside of the city. So I'll be out of town for a while. I imagine Deadeye will announce what he intends to do with the Lord during his speech. You'll have to let me know how it goes. Anyway, until next time. A Renan Lord surrendering without a fight? Something doesn't add up here. I'm afraid I can't say I know much of her lordship personally. There's a lot about this that doesn't make sense. The Master Core is a concern too. Let's stick around like Bayfon suggested and see what happens. We don't leave until we get to the bottom of this. I'm worried about just what Deadeye has in store for Almedria. For now, let's wait at the inn until he gives his victory speech. Ich möchte
Als allererstes. excited. They can hardly be blamed. They've apprehended an enemy leader. That said, Meine HP auffüllen. Das ist ein sehr schönes Symbol. Oh, ich sollte sogar hier rein. Wir warten im Zimmer, wir haben noch... Ich würde gerne eine Nacht schlafen. Wehe, ihr schmeißt mich jetzt raus. Danke. Händler. Ich sagte Händler. Kaufen. Zitronengelee. Ich glaube, ich kann nur 5 Orangengelee tragen. Wieso habe ich kein Apfelgelee mehr? Ich meine, das ist besser als nichts. Gibt's neue Rüstung? Ja. Gekauft und ausgerüstet. Schlechter. Das ist noch besser und das ist auch noch besser. Verdammt, ich habe nicht mehr genug Geld. Dann rasten wir. Grillhähnchen. Was? Dunkles Mal. Dunkles Mal lässt sich... Beim Kontakt mit... Das sagt mir recht wenig. Erstmal erhöhter Angriff T. This is perfect. I'll have everybody's mouths watering when they see this. Ist ja schön, dass du kochen kannst, aber musst du dabei tanzen? Tanzt du da einfach rum? Gut. These must be the Danons the Darkwings freed. Yeah. The city might be in ruins. The people have risen from the ashes. This is the place Bayfon said Deadime would reveal the Lord's fate. I wonder what he'll do to her. Well... Ich glaube, wir müssen da rein. Oh, eine Anime-Szene. Is that? Yes. It's Lord Almadria Kynaris. Please stop! No good can come of such hatred. Stop or there'll be no turning back. Da sind welche sauer. Is this supposed to be justice? Hexenverbrennung. Astral energy? Why now? You don't think that... The fruit of Helgen. Oh mein Gott. Sieht aber irgendwie voll schön aus. Wer hat diese Leute in den Wahnsinn getrieben? Boah, was für ein geiler Effekt die Fackel hat.
Don't do it! Was? Ich habe nichts von Spiritus oder sonstigem gesehen, dass das so abgeht. Was geht jetzt ab? Oh mein Gott. Was ist jetzt passiert? Alle tot? Ja, davon wird mir auch schlecht. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Okay, sie ist eine Hexe. Und zwar sowas von. Geisteskrank. Aber sowas von. I did warn you, did I not? Nothing good can ever come of such nasty hatred. Oh mein Gott. Also das habe ich nicht erwartet. I found you at last. I swear it. I'll make you pay for what you did to my parents! Katzenohren machen das nicht gerade bedrohlicher. What do we have here? Could it really be the witch from Dana? Honestly, I thought I had wiped all of you out of existence back then. I guess there was one survivor after all. Hey, Rinwell! Shut up! This is the only thing that's keeping me going anymore. Stay out of my way or I'll kill you! Rinwell. Wie wär's, wenn wir zusammen kämpfen? I swear it. I will kill you! Das Buch ist schön. Autsch. Sieht schmerzhaft aus. What did you... Why are you defending her? I'm not really sure, you know. But when I look into your eyes, I can't let you do it. What about you? Are you not the one who got revenge for his father? Don't I deserve that as much as you? Move aside. If you don't, then I'll blast you again. Even so, sorry. I'm afraid that I can't let you do that. No way. I can't let you kill her. Not while your face is full of the same hatred as those people who died. You saw what she did. What are you saying? She should just get away with it all? You're right. Rinwell, I don't know what I'm doing. But still, I know it's wrong. If you go through with this,
I know you'll regret it. I'm sorry. I am. Forgive me. I can't believe you. You, of all people. Of all the people! Oha. Und sie steht einfach nur weiterhin hinten dran und macht nichts. Hat sie sich in ihn verliebt? Is your little show quite finished? Why, you... For many years of my life, I devoted myself to the... Sie ist eine Hexe und hat Rinwalds Eltern und ich würde sagen, die gesamte Sippschaft ausgelöscht. For that you deserve a reward. I shall allow you to taste one of the fruits of my labor. Oh mein Gott. Was macht sie denn jetzt? Ein Dino! Rearranging life and death to form new hellish compositions. That is what I Ja. do best. Aber sowas von. Ich beschwöre einen Dino. Sorry for almost blowing me up? Hey, not like it's the first time. Come on, we need to take her down. Okay. Wo hat denn der seine Schwachstelle? Ist seine Zunge? Nein, da. Au! Also ich mag ihn nicht. Könnte der Kampfbereich ein bisschen größer sein? Autsch. Schreien macht Schaden. Zack. Where are you going? Oh, der wird lustig. Hat jemand auf das Level von ihm geachtet? Ach nee, das konnte er gar nicht mehr sehen. Oh mein Gott. Aber hier kritte ich sehr gut. Aber jetzt muss ich da weg. Definitiv. Then let's focus there first. Kein Problem. Zeichnen ist ja auch was Wunderbares. Also, das Vieh ist mir echt unsympathisch. Danke. Auferstehung bedeutet nicht viel HP. Ach ja. Wenn Schreien ein Angriff ist. Also es ist doch im Maul. So, Halbzeit. Oh, schön. Ja, dann crash ihn mal. Autsch.
Ja. Aufpassen. Ah! Boah. Ah, ich komme mit ihrer Ulti nicht so ganz klar. Aber hier am Bauch ist er definitiv gut zu erwischen. Dachte ich. Ah. Jetzt. Objekt. Orangengelee. Zack. Ah, jetzt kann er wieder belebt werden. 1, 3, 2, 3. Nein, Shion! Objekt, ich dachte, ich habe ihn genommen. Ist die schon wieder down? Als ob. Verdammt. Dann kann ich sie auch erstmal auswechseln und ihn auch, da er auch fast im Eimer ist. Muss ich halt ein bisschen mehr auf mein Leben aufpassen. Zack. Zack. Schade, dass Shion schon down ist. So. So, mit dem. Oh, die schöne Attacke. Uff. Geschafft. Is everyone all right? Yeah. But Almadria got away. Linwell, are you... What the hell happened here? Bayfon, is that you? Thank goodness you're okay. I've been outside the city this whole time, but I sensed a disturbance in the wind and decided to turn back. What happened here? Where is everybody? Almadria's handiwork. She allowed herself to be captured so she could rile up the Danans into a frenzy and rob them of their astral energy. She wiped out almost everyone in the plaza, including Deadime. Deadime's dead. Everyone. And the Darkwings. Almost all of our companions in the Resistance. How could this happen? Regardless of what she had to gain, what kind of person would do something like that? If she managed to find kinship in Kelzelik,
then I'd say the very worst kind. It's clear now that she used Menancia as a testing ground for the fruits of Helgen, before using them here. So everything that led up to this moment was all a part of her plan. Once she knew they'd eaten enough tainted food, she just needed to get herself caught. We have to go after her. Balseth and Ganabelt were horrible, but Almeidria makes them look like saints. I doubt she's really gone back into hiding. We have to put an end to this, once and for all. Yeah, what she's done can't be forgiven. I don't know what to do. I saw what hatred did to those people, but hating her is the only thing that's kept me going. I can't just stop hating her. What am I supposed to do? Tell me. Smile at her from across the battlefield? Apologize while we fight her? I don't know if I can do that. Rinwell. Nobody can understand what you've been through. We can't even begin to imagine the pain you've experienced. But if hate is what has kept you going ever since that day, then let it be your strength. However, think about this. When you've had your revenge, when we've beaten Almeidria, then what will you do? Huh? I'm saying you're going to have to find a way to survive once that hatred is gone. When it is, what do you plan on doing then? I don't know. I've never thought about it before. Almeidria's death doesn't have to be your end too. You need a reason to live, Rinwell, not an excuse to die. Understand? Das war aber schön gesagt. She's right. We could never truly know the pain that Almeidria has caused you. But I think you should listen to Shion. Give yourself time to consider things. And if it's too much right now, it's okay for you to sit this one out. No. My head might be a mess right now, but I'm not letting you fight Almeidria without me. I need to be there. Please. That much I do know. I'm going with you. And on the road, I'll think about it. A reason to live. Without hate. Good. That said, it'll be no good chasing after her blind with no idea where she went. Bayfon, do you have any ideas where she might have gone? I can't say for sure, but west of here is an underground harbor along a cliff near the coast. She spent years building a ship there, a floating fortress that she called her castle on the sea. No one quite knew why she wanted the thing, but now... Of course. She's already effectively destroyed her own capital. It's likely she planned to abandon her realm as well. Right. That's as good a lead as any. Let's go. Auf geht's. Oh, das ist, glaube ich, für Low. Law. 1500 für K.O.-Schutz. Oh mein What's Gott. that woman going to do next? Und er Nothing braucht ihn good, wirklich. We'll stop it this time. Ja, egal wo ich lang gehe. Wir gehen auf jeden Fall nochmal in die Gaststätte. Und machen eine Runde Haier. Looks like we made it here in one... Rasten. Curry. Gnocchi. Oh, Spiel. Mach mir doch nicht so einen This should Hunger. definitely keep you guys full. Ich hab noch ein paar Stündchen vor mir. Ich werde das wieder morgen um 10 essen. Oder später.
So, Karte. Hier war ich noch nicht. Hier waren wir. Hier ging es in den Wald. Jetzt sagen wir, gehen mal da lang. Looks like we made it here in one piece. Lass mich da hoch. Gut, nehme ich halt den Stein hier mit. Oh, Astralerz. So. Halt, da unten ist auch noch Erz. Hemmkristall. Oder Kristall. Muss ja nicht alles Erz sein. Wieso kann ich das Schwert hier nicht mitnehmen? Keine Ahnung, verkaufen oder so. Ist hier drüben noch was? Ja, da vorne. Ein großer Brocken. Aber nicht wirklich viel drin. Schade. Auf zum Fragezeichen. You sense one of your pals, Hoodle? Yay, wieder ein I see Fund von plenty of Hudo. ruins around here too. Must have been a big town bustling with people back in the day. For crown contest participants, places such as these are but vectors for the astral energy they pursue. Vorsichtig, ja? Similar to that windmill, for instance. So, da haben wir wieder rote Kamille. Attacke. Ein Alpha und 3 normale. Zack. Wie er den einfach wegkickt. Boah, kritisch auch. Und eine böse Attacke. I wonder if we can make new weapons with this. Yeah, neue Waffen. Da war ich. Einfach mal hier. Weizen. Ah, ich hab da so eine Vermutung. Also hier haben wir auf jeden Fall M-Kristalle. Ja. Nee, das ist keine Eule. Wo ist die Eule? Da! Engelsflügel. Die gucken wir uns doch direkt mal an. Outfits. Zeig mir doch mal. Oh, wie süß. Warte. Flügel sind kacke. Ich will die kleinen. Teufelshörner, Krone. So, die Krone. Ne, hier. Aber wie war das? Charakter ansehen und damit drehen. Obwohl, ne, die sind doof. Mit der Rückseite.
Du kriegst ein Krönchen. Sieht auch gut aus. Machen wir mal ein bisschen Abwechslung. You're saying we should check the Owl Forest? Yeah! Wir kriegen wieder was im Ollen Forest. Das Krönchen steht ihr. Feuer frei! Autsch! Look sharp. Lightning Marker. Take this. So, 2 Stück noch. Oh, schön. Our work is done here. Let's move. I'm right behind you, Shion. Eine Treppe runter. Ein einzelner Gegner? Ach ja, weil die anderen zu uns hochgekommen sind. Und der entweder nicht in Reichweite war oder keine Ahnung. Zack. Zerstört. A comfortable win. Ja, das war ein einfacher Win. Oh. Okay. Also können wir doch mal nach unten gehen, die Treppe. Einen neuen Köder. Yep. Ein Mädchen ist in den Brunnen gefallen. Wir müssen sie retten. Ein Rezept. Danke. Do you So. think this is one of the places where the Dark Wings and Almadria fought? I wouldn't be so sure. This place appears more ravaged by time than combat. Even if there are signs of destruction, Ah, wir it sind would erneut likely in have den taken Brunnen place during the gefallen. great conquest of 300 years prior. And ever Oh since, it's been a nein. breeding ground for Zugals, I guess. Der Brunnen. Der Brunnen. Meine ich das nur, da sind die Engelsflügel sehr weit oben angesetzt. Was soll's? Ah. Wusste doch, dass da was war. Wäre ich beinahe wieder ins Loch gehüpft. Wie komme ich da ran? So. Sehr, sehr schön. Attacke auf die Vöglein. Hi, Hoodle. Sleep now. Airborne beast. Zack. I've got this. Let a monster handle it. All yours. Ich muss gleich niesen. Das ist doof. It's over. Look sharp. Lightning Jetzt trennen meine Augen. Danke, Minoru. Nice. No scratches on my shield or my armor. Halt, hier waren wir drin. Na, wie geht's? Wie läuft's mit Kunst?
Beziehungsweise mit dem Zeichnen. Oder Mentorensuche. Oder Bürgensuche, ich weiß es nicht. Irgendwas war, dass du dein Studium erst nächstes Jahr anfangen kannst. So. Warum gekommen? Verrätst du uns auch als was? A comfortable win. Nebenjobs sind geil. Manchmal. Da oben war ich drin. Da war ich drin. Hui. Oh, schade. Ich liebe diese Attacke. Oh, nice. Packst du das? Weil Getränkearbeit ist echt, Getränkemärkte ist die Arbeit echt schwer. Ich bezweifle, dass ich dich nur an die Kasse schicken wollen. Nice. No scratches on my shield or my Okay. armor. Aber ich denke mal, Ware verräumen fällt auch mit runter. Wenn du sagst Allgemeinverkauf. Je nachdem, wie lange. You guys want to rest Also ich here? kenne das eher andersrum. Du darfst erstmal Getränke verräumen, dass du weißt, was im Sortiment alles ist. Und danach erst an die Kasse. Wir haben 4 Grad ausgezogen. Yay! So. Dead end? No, there's an elevator. Looks operational. Keine Lust. Aufzug bedeutet nichts Gutes. Ja. What do you say we check back in on the ranch? Ja, die Ranch können wir aber auch von hier checken. Zubehör, Bauernhof. Holen wir uns erstmal ein paar Hühner. Waffen schmieden, Waffen fertigen. Ich habe kein Geld. Ich habe auch nichts zum Verkaufen. Traurig. Machen, sondern einfach nur eine Beschäftigung damit. Ja, jein. Spaß machen sollte es trotzdem. Zack. Der ist so schön stark. Autsch. Hilfe. Das war nur ein Probetag. Ja. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall mal schon mal alles Gute für morgen. Und viel Erfolg. Zack. Zack. Ja. Meistens gut. Ich habe irgendwie heute mir was an der Schulter verklemmt. Keine Ahnung wie. Aber das geht alles irgendwann schon wieder weg.
Oh. Ich habe gestern 2 Bilder gemalt. Kannst du im gestrigen Stream mal nachgucken. Ich bin eigentlich sehr stolz auf mich. Ich erstelle mittlerweile auch Avatare. Mehrere für verschiedene Leute. Wenn man das möchte. Werde da auch immer besser. Kind, geht's gut. Auf in die Werft. Ah. Hübsch. Steht das nicht im Mittelalter? Warum steht da ein Kreuzfahrtschiff? You're so amazing, Kisara. You can cook, you can fix weapons. I feel like there's practically nothing you can't do. Maybe you should take a page out of her book and learn to make yourself more useful then. I'd be happy to teach you if you want, Rinwell. I learned most everything I know from my brother. Really? Even how to sew and do laundry? Yes, indeed. He knew how to do anything. Sounds like he was a pretty handy guy when he was alive. He was. I'd always follow him around and badger him with questions. I was a real pain in the neck. Now that I think about it, he and Legil were the ones who taught me how to raise cats, too. Legil is that woman who was with him in the Gold Dust Cats, right? I remember now. The one with the really pretty hair. Funny you mention that. He also taught me how to maintain my hair. Not that those lessons stopped it from getting all tangled up during training. I think it still looks gorgeous. From what I can tell, it would appear as though the only thing he didn't manage to teach you was how to apply makeup. No, but that didn't stop him from trying. He really wanted to teach me Danke. everything. Only reason Das he andere couldn't habe was ich irgendwann because I zwischendurch prioritized my eingeblendet. training. And here I was trying to make a joke. Ich glaube, I recht am can't tell if Anfang. she's being serious. The only one here who knows him well enough was her. Yeah, I guess only Miguel could have told us if it's Bevor mein actually true. Internet gestern wieder zusammengebrochen ist. Beziehungsweise unser Router gemeint hat, er muss das Blinken anfangen. There are even boats docked. I only see Rumspinnen. Danits. Think they were forced to work here? Probably. Let's see what they have to share about Almadria. Kiste. Ach ja, ich brauche wieder Wiederbelebungstränke. Ich vergaß. Kiste. So, da muss ich hin. Das heißt, wir können hier nochmal gucken. Aber hier ist nichts. Ich glaube, das gibt einen Fight auf dem Schiff. Nein, wir müssen mit jemandem reden. You didn't happen to see a lord come by, did you? Sorry, friend, but she just left. Came by with a whole posse of underlings, boarded her ship, and took off at first wind. We damn near got blown away. She was that much in a hurry. Damn! So we missed her! You guys trying to go after her? Need a ride? Are you saying you know how to steer a ship? Spent most of my life chained to the deck of some ship or other. Yeah, I know my jib from my boom. We don't know how dangerous it'll be. Better you give us the boat and stay on solid ground. Whoa there! You been out on the water before? The sea ain't nobody's friend, you know. You need a sea dog like me, or you'll sink her before she makes it out the harbor. We're losing time. Sir, we're in your debt. Now that's more like it. Ich glaube, das ist jetzt die zweite Woche in Folge. Am Samstag oder am Freitag. Wir stechen in See. Gut. Ja, sowas habe ich nicht. Ich habe nur das. This is like a dream come true. Never gotten to captain a ship before. Never would have thought I'd get a chance Das like this. war dasselbe wie das. The pleasure's all ours. Oder Of course we will. They got What too a much weight on 'em. fox!
Meanwhile, this ship's carrying nothing but Ich hab Soundeffekte! we can take them. Und Do you know if there are das. any cannons on that ship? Couldn't say for sure. On one hand, seeing as it's supposed to be something of another castle, I'd reckon they probably wouldn't let a bunch Ich habe ein bisschen Blödsinn in meinen Stream eingebaut. On the other hand, I'd be real surprised if the Renans were able to pilot that thing all by themselves. In any case, it's gonna be a while before we reach her. Till then, you're all free to do whatever. Just don't fall in the ocean. Was? Deine Gruppe hat sich aufgelöst? I know Mom said we could take it easy. Oh mein Gott. There's a lot to do on this boat. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was soll ich nur tun? Blödsinn! If you're worried, why don't you ask him yourself? Yeah, I think maybe I should apologize to him too. Minoru, demnächst kommt auch dazu, dass mein Avatar die Hände bewegen kann. Us too? Well, I was kind of lying to you all this whole time. I was blind to everything except my own revenge. I never even considered the struggles all of you might be facing. We all have things Ja we klar. prefer to keep to Ich mag ourselves, Rinwell. Spielzeug. So what if you had something to hide? It doesn't undo the good that you've done. The Blödsinn ist... people that you've helped save along the way. But that's not what I mean. I know. You're talking about Almadria, right? Yeah. I hate her, Alphen. I can't stop hating her. Even just thinking about her makes my head feel like it's going to explode. But it's not just her. I think about the way Law looked at me. Oh, sie I hat sich in hated the ihn Lord who killed my verliebt. parents. And I hated the Renans I had to travel alongside. And yet, Cislodius Danans backstab each other like it's a normal way of life. And Mahag Sar has people like Deadime. But then there are people like Law and Shion. It's all just too much. I don't know what to think anymore. Law never said that you had to forgive Almadria. It's only natural you would hate your family's murderer. But... But what? Anna auch. Schlafen. Law left home because of how much he hated his father. As a result of that, well... I think Law spent a lot of time thinking about how they never got to make things right. And if I had to guess, killing Ganabel didn't make any of those feelings go away. Law let revenge fuel him, and I think now he's afraid you'll do something you'll regret. Afraid? Whatever happens to Almadria when this is all over is up to you. I'll respect whatever choice you make. Just think it over carefully for me, okay? You still have time. Okay. Thanks, Alphen. Say, back then, after the fight, I think I really made Shion mad. I don't know, though. Maybe it just looked that way. But I guess I just can't seem to understand how she feels. Do you know why she gets like that? Shion's... She can be a tough nut to crack. She doesn't really talk a whole lot about herself. Oh. It's just what she said about hate being a source of strength. Where did that come from? I wonder how it feels, not being able to hold another person's hand.
Gibt's hier echt nichts zum Looten? Hier gibt's einfach nur jede Menge Text. Lean much further, you'll go overboard. Keeping an eye out for Almadria's ship? I'm looking at the ocean. The ocean? Yeah. The waves. They help me think. This world is filled with natural wonders. The icy air and white peaks of Cislodia. The lush green glades of Menancia. The harsh wastes of Calaglia. But Menancia has its Lake of Death, and Nias its ruins. And they wouldn't be there if it weren't for that contest. Say we actually manage to put a stop to the crown contest for good. What do you think will happen between the Danans and the Renans then? Gute Frage. You first. Well, I want to believe that the coexistence we saw in Menancia can happen elsewhere too. It's insane for all of us to keep fighting. If Menancia can do it, so can everyone else. Yeah, I think that would be good too. A world where everyone can get along. At least, that's what I've come to believe. You sure have changed. I can't lie to you. Since I was young, I've looked down on the Danans too. But I've seen a lot. And I see things differently now. I've seen so many ugly and terrible things in this world. And yet, they didn't come from just the Danans. And the good things too. They didn't come from just the Renans. Kindness and cruelty exist on both sides. A person's race doesn't factor into it. So, I guess you're right after all, Alphen. I have changed. Oh. You know, I've never actually touched another person like this. Shion. Ever since I was on Lenegis, I've always been alone. Even after I came to Dana. Always. And now? Oh. Küss ihn! Do you still not remember your past? Oh. No. Da müssen wir noch eine ganze Weile I warten. almost remember. But then this mask stops me. The mask keeps you from remembering why you have the mask in the first place. It's a little ironic, isn't it? A little. Well, it won't be long now before you're rid of those thorns, you know? Only 2 lords remain. And once you have their master course, you'll be able to create the Renis Alma, right? Then you can... Shion? Sorry, it's nothing. Promise. You're right, though. It'll all be over soon. I never could have made it this far on my own. I have everyone to thank for that. Including... especially you, Alphen. Don't worry about it. We're friends, after all. Oh. Yeah, we are.
Also die Musik auf dem Schiff ist verstörend. Also euch muss ich ansprechen, aber den anderen musste ich mich nur nähern. I took a look around inside the ship just in case, but I didn't find anything that looked like it might be suspicious. Thanks, I appreciate it. You know, it wasn't until I left Calaglia that I finally realized just how big the world is. When we tore down the wall in Calaglia, and I could finally see the horizon in the far-off distance, I had the exact same thought. Yeah, somehow the sea is different though. I'm not sure just how to put it. It's almost as if it just goes on forever. I bet my old man would have been blown away by this view. Yeah. Ever since he died, I've been thinking about what it was that he was really trying to say to me at the end. I keep going over his words again and again. And heck, maybe I'm just overthinking it all. But still, sometimes I wonder if it could have turned out differently. If there was something I could have done. But no matter how much I play it back, I'm still no closer to finding any answers. And then there's everything with Rinwell. I stopped her from killing Almadria, but was that really the right thing to do? Or did I just end up making things harder for her? I feel like such a screw-up. You're not the only one. I keep asking myself what Zephyr would have done had he been here. Like I think, how would Zephyr have handled Rinwell? Yeah, I think he definitely would have stopped her. No doubt about it. And that's exactly what you did, Law. I think he'd be really proud of you. Alphen. Zephyr's not the worst yardstick to measure ourselves against. Let's both do our best to make him proud. Sounds like a deal. Thanks, Alphen. So. Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pipi-Pause. Pausenbildschirm. Hier. Bin gleich wieder da. Try again. Ja, okay, der Wecker war jetzt nur laut, weil er direkt auf der Tischplatte liegt. Ja. Ist ja auf der anderen Karte abgehakt worden. Wie mache ich nochmal Clips? Wenn du auf dein Bild gehst, unten auf dem Alt-X, wenn du den Shortcut möchtest. Ach nee, brauche ich ja gerade gar nicht. Krieg ich das erste Mal eine dicke Ding um den Kopf. Kannst du das gerade klippen? Wir haben uns gegen... Ich wüsste gern, woran es liegt, dass der Avatar dauernd abschmiert. Mehr oder weniger. Okay. Warum das? So. Bin ich auch schon wieder. Ha. So, dann reden wir als nächstes mit einer weiteren Dame. You don't look so good. Are you all right? The floor. It keeps moving. Ich wusste, dass einer sehr krank wird. How can you even stand? I'm not the best person to ask about discomfort. I can't feel pain, remember? I still can't believe what happened in Niez. Even now. As a lord, my expectations for Almadria were already pretty low.
But the way she treated human lives like they're mere playthings. Yeah. And it wasn't as if the situation in Niaz was improving much to begin with. You mean Deadheim? The whole reason I started fighting back was because of my anger at the atrocities of Renan rule. Back then, all I had to worry about was fighting the Renans for the sake of the Danans. But then I met Shion and the people of Menancia, and things became a lot more complicated. It's even messier now that we have to worry about Danans like Deadheim. It used to be that the Danans were the ones in the right, and the Renans were the ones in the wrong. Though, maybe that was just a biased perspective from being on the side of the oppressed. Exactly. I'll never tolerate the Renans ruling over us. But nothing ever ends up being as black and white as you'd expect it to be either. That's clear to me now. That said, even putting aside bad apples like Deadheim for a moment, you may be able to free the Danan people, but that won't undo 300 years of oppression. It'll be hard for them to not give in to their resentment. I think maybe that's why I clung to our dream so hard back in Menancia. Even if his motivations weren't pure, Dohalim has a good heart. He didn't sink to the depths Almeidrea did. You don't understand. I'm saying that it goes deeper than that. This hierarchy we live in, it's not solely something the Renans invented. I remember a story Rinwell once told me. She said before the Renans invaded, we Danans had our own class system. We are the ones who divided ourselves. I saw it in Deadheim's eyes. He wanted to rule over others. To hear Bayfon tell it, Deadheim wasn't always that way. But as time went on, and he and the Darkwings fought the Renans, he eventually changed. I guess what I'm getting at is, if we defeat the Renans but just go back to the way things were before, was there even any point in fighting? But that world isn't the one you want to create, right? Maybe not. But to tell you the truth, these days I'm not so sure that dream is even possible. You have your promise to Megal, though. Your home and the people of Menancia are depending on you. I know. My brother. He truly believed in his dream of coexistence. And I suppose, even now, many people still do. And then, there's you. Who, me? You and Shion. Not sure I follow. Okay, then let me spell it out for you. How many other Renans and Danans do you know that get on as spectacularly as the two of you? I don't know that I'd say spectacularly. Well, I suppose it's really all a matter of how you look at it, isn't it? I really don't see what you're getting. I think I'm getting seasick again. Sorry. Can you just give me a wide berth for a few minutes? Die Ärmste. Hold that pose long enough and someone might just come along and paint you. Any artist who'd see fit to paint me needs their eyes tested. What can you tell me about Almeidrea? Not as much as you'd probably wish. I only ended up crossing paths with her a handful of times, after I was chosen to be a lord on Lenegus. Ah, right. I almost forgot about Lenegus. How much do you think they know about what's been going on down here? It's safe to assume they know everything, though I know not why they choose to remain uninvolved. Perhaps they see what's been happening as just part of the ongoing crown contest. Even what Almeidrea did? Has it really reached the point where her actions are seen as normal? Not to my knowledge, no. At its core, the crown contest is a competition to see who can amass the most astral energy. And to amass such energy, slaves are needed to collect it from. It's therefore against the Lord's interest to kill them. So then why would Almeidrea do something like that? We must remember that time is running out in the crown contest. Perhaps her hand was forced, so to speak. It is a way to accrue astral energy faster and in larger quantities than through slave labor. Doing so kills off that labor force, obviously, but it is a means to an end nonetheless. No one could have foreseen that something like the Hollowing would arise back when the contest was first conceived.
Is becoming the Sovereign of Rena really that important to the Lords? Of course. It's the greatest prize one can attain in their eyes. In that respect, at least, I'm really not that surprised that Almeidrea resorted to what she did, as utterly despicable as it is. It's reassuring to hear you feel the same way I do. I worry that the only reason I never did anything similar in Menancia was due to my lack of ambition. If you didn't want to be reminded of your past, you could have just plugged your ears. You think too highly of me. I'm afraid I must respectfully disagree. I'm not nearly as virtuous of a person as you might wish to believe. If that's so, would you have been so shaken up when Kisara lost her brother? Why else would you turn your back on your own kind and choose to fight for Miguel's dream? Aren't we just Danans? A curious choice of words. Did what you see in Mahag Sar hit you that hard? What Deadheim did to that city, he didn't liberate anyone. Anyone who refused to follow him was an enemy in his eyes. 300 years of Renan rule taught him nothing. What I have come to understand is that the conflict extends beyond Danan versus Renan. There is an internal quarrel as well. I mean to bring about a true, lasting coexistence in Menancia. But there are more walls we must topple first. And you don't think you can pull it off? Well, you seem to think you can, at least. Does that make us enemies? Insofar as an exchange of swordplay, no, it doesn't. Not good enough for you? Are you really... Forgive me. I will continue to fight by your side a while longer. That much I have decided. Wonder how much longer it's going to be before we catch up to Almeidrea. I'll ask Mahavar. So. Wir haben mit allen geredet. Auslaufen. Look who's up. Good timing. We're closing in on her stern as we speak. That's the ship? She's huge. Law, go gather the others, will you? Think you'll be able to flank them without getting spotted? Yeah, with the fog as our ally, I think I might just pull it off. Long as we ain't too noisy, we should be okay. What'll you do if they catch on to us? Not much I can do. Ship that size, they'll probably blow us to bits before we ready cannons. Hübsche Schnörkel dran. Bin ich mal gespannt. Persistent little things. Evidently, I shouldn't have spared the wretched vermin. Wir hatten noch so ein Vieh. Worry not, for you shall have plenty to feast upon shortly. Yay! Ein weiteres Drachenvieh. Dino-Vieh. Perfect. You managed to get us right up beside them. I'll stay with the ship so we can leave as soon as you're done. Yep. Good. Then let's find Almeidrea. Auf geht's. Windbarriere. Oh. Dafür, dass es 5 unterschiedliche Lords sind, haben alle 5 dieselben Wachen.
Mitglieder haben sich der Gruppe wieder... Ja, Shion, ist mir auch klar. I want to thank you. What brought this on? What you said helped to calm me. Tränke des Lebens. 3 Stück. Don't mention it. 3 Stück sind gut. Was haben wir hier? Komme ich wieder raus. Oder? Ja, da komme ich auf das Schiff von vorher. Also ich muss da lang. Aber hier haben wir irgendwann Gemüse. Ich hab's nicht lesen können. Attake! Sugels, ihr seid am Ende. Ich wollte eigentlich den anderen weiterhauen, aber gut. Hey! 38er Combo. Für wen? Oh. Dafür habe ich immer noch nicht genug. Was haben wir hier? Verlängert die Dauer von Überlimit. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Oh! Ich hole die Gegner runter. Macht es einfacher, Gegner. Tolle. So. Guck mal hier, erhöht Boost. Was macht das? Elementar Angriff. Ja gut, dann sammeln wir für sie noch die 30. Halt, nein, bei ihm haben wir gesagt, wir sammeln. 1,4. Ja, wenn kritische Treffer zugefügt werden. Passiert mit Zeit. So, mehr geht nicht. Gut. Quite. I'll be relying. Hui. Let's dispose of the trash. Fire in the hole. Warum greife ich denn jetzt dich an? So. Hau ihm mal bitte eine rein, danke. Dadurch geht sein Schild kaputt. Flammenschwung. Ich liebe es, den Kampf mit sowas zu beenden. Yay! Sie lernt etwas. Sie lernt die Windkraft zu nutzen. Und... You okay? You're not too tired, are you? Nope, I'm fine. Let's keep Oh, ein moving. detaillierter Aufbau des Schiffes. Okay, da sind Suels. Ich wollte gerade sagen, das eine sieht nach einem Alpha aus. So. Autsch. Zack. Ich habe
runter. Oh. So. Dann haben wir was Neues gelernt. Ah, nicht schlecht. So, was ist hier? Geld. Geld ist immer gut, kann man immer gebrauchen. Geht hier in dem Spiel leider auch viel zu schnell aus. So, da ist ein Aufzug, den ich nicht benutzen kann, weil er nicht offen ist. Hä? Ah, ich muss einmal außen rum. Pfirsichgelee. Ich liebe Gelee. Zugels! Von hinten hat er das Schild zerstört. Ah! Mit irgendeine Taste gedrückt. Dann ist es E. Oh! Warte, waren das gerade 10.000? Krass. So. Hier rein. Milch. Wir brauchen Milch für ihren Tee. Oder ihren Kaffee. Oh, es hat beide getroffen. Das ist schön. Auf geht's. Geschafft. Hier waren wir drin. Da waren wir drin. Ach, da geht's weiter. Ja, da muss ich wohl gegen die kämpfen. Zack. Okay, ich hatte eigentlich vor, was anderes zu machen, aber gut. So. Ich würde sagen, das ist ein absolutes Gangbang. Irgendwie tut der Gegner mir echt gerade leid. Ich habe mich schon wieder gedreht von der Kamera. Das ist doch... Orangengelee. Orangengelee ist toll. Oh, was bist du denn? 3-mal Rind. Oh. Autsch. So. Nein. Attacke. Ist das Zufall, welche gerade kommt? So, jetzt kriegen wir einen Platz. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Kommen wir auch hier rein. Ich mag die Roten nicht. Die Roten haben so viel Leben.
Wo ist der hin? Au, 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 au. Halt, hier. Ach ja. Au. Flammen kann ich auch. Keine Sorge. Kann ich auch. Jetzt aber, jetzt ist finito mit dir. Dann halt so. Jetzt bist du aber geröstet. Das kann keiner überleben. Und dann... Ah, hier. Schlüssel. Uff. Auf geht's zum Aufzug. Erstmal hier durchwuseln. Halt. Ebene 2, diese Etage ist nicht... Warum wird's mir dann vorgeschlagen? Also, warum wird mir vorgeschlagen, auf Ebene 2, 3, 4, 5, Moin Banane, zu fahren, aber diese Ebene ist nicht zugänglich? Ja, mi. Ne, darfst du nicht. Was ist das für eine Logik? So, dann kommt mal her, ihr 4 Sturmknutschkugeln. Oh, schade. Oh je. Ist was passiert? Ach komm. Du Drecksvieh. Burn! Mir fällt gerade auf. Nein. Kann ich die einfach tauschen? Trugbild wird ersetzt durch das da. Macht das irgendwie viel lieber. Pfirsichgelee ist aber voll. Können wir gleich mitnehmen. Apfel, Pfirsich. Wir haben die Beste gesungen. Sie hat geschnitten, sie hat nur... Ja, das ist doch auch was. Also... Muss nicht immer aufwendig gefeiert werden. Ich mag die ja nicht. Ist auch... Ja. Auch schön. Ja, verständlich. Dann hau halt wieder ab. Warte mal, du hast gar keinen Schwachpunkt.
Weiß nicht, ich hab grad irgendwie voll Bock auf die Dauer-Zustechattacke. Oh, geh weg. Wo ist der? So. Hast was. Das hat so viel Leben. Ich kenn's. Mein 18. ist auch schief gelaufen. Danach habe ich entschieden, ich feiere einfach nicht mehr. Zack. Es spuckt. Es spuckt. Es spuckt. Zack. Feuer. Oh, wir leuchten. Komm. Danke. Ich hätte mich jetzt geärgert, wenn ich daran verreckt wäre. Oh Gott, wir dürfen gleich, was dürfen wir gleich? Autsch. Schreien ist immer noch kein Angriff. Mein Lieber. So. Das große Vieh einfach nicht. They've really got us on the ropes. Don't forget to heal your wounds. Oh. Langsam ist doof. Oh, ein weißes Gewand. Komm. Was haben wir hier? Oh, eine Medaille. Und hier. Zitronen mit dem Symbol eines Apfels. Ausrüstung. Es war für sie? Ja. Hier auch was? Nein, aber mir fällt gerade auf, er hat keine Plakette. Kann ich einfach nein. Griff Ebene 1. Oh, schade. Ich muss da hinlaufen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Außer ich nutze meine mein so echt teures Orangengelee jetzt schon. Warte, welche Richtung? Fuck. Da muss ich mich ja hier komplett nochmal durchkämpfen. Naja. Bin tot. Ich möchte keinen Trank des Lebens nutzen. Wie viel Orangengelee habe ich? Tränke des Lebens habe ich nur noch 3. Wie viel davon kann ich mitnehmen? So. Ui. Kümmern wir uns mal. Dass wir unsere HP auffüllen. It was a close thing. Ja, Pflanzen sind schön. Nur überleben sie bei mir nicht.
kriege ich auf den Wolf. Zack. So. Jetzt aber. Darf ich bitte draußen schlafen? I'm pretty worn out. Wanna rest up for a bit? So. Finally, some open space again. Oh. Bitte einmal rösten. So. KP nach Kampf heilen S. Erhöhter Angriff T. Dunkles Mal. Erfahrungsboost T. Mehr fallen gelassene Objekte. Mehr seltenes Erz. Elementarverteidigung. Elementarverteidigung. Erfahrungsboost L. Wo war's? This came out so good. So. Händler. Objekte kaufen und verkaufen. 4000. Oh. Das ist toll. Waffen schmieden. Oh. So. Wir ziehen eine neue Pistole. Du kriegst auf jeden Fall ein neues Buch. Mir gefällt, dass da ein halber Schmetterling drauf ist. Kriegst definitiv die hier. Jetzt habe ich kein Geld mehr. So. Have you guys checked your equipment lately? Auf geht's, wir infiltrieren erneut. Something feels odd here. Be on your guard. Ich wollte gerade sagen, Hauptsache ist, das Kind ist gesund und die Mama bleibt gesund. Es ist ausgewichen. Oh, ich bin so lange in der Luft. Rösten! Also, bei sowas muss man doch keinen Alkohol konsumieren, ganz ehrlich.
Also, da bin ich ganz rigoros. So. Oh. Ach so, das war das. Aber auch sehr, sehr schön, diese Animation. So, untere Ebene. Das ist eigentlich so, wo wir hin können. Hier waren wir. Das heißt, wir müssen hier nicht mehr lang. Was sind das für eingesperrte Kreaturen? Und warum sind sie da eingesperrt? Ich glaube, das ist ein Alpha oder 2 Alpha. Ich habe es nicht mehr wirklich gucken können. Ich liebe es, wenn ich Schutz raushau. Boah, das war ein Doppelkill. So. Das kenne ich. An Geburtstagen wird meistens essen gegangen. Oh, die Sugels in klein sind ja so süß. Ist ein Zettel in dem Käfig. Oh nein. Der sieht tot aus. Yay. 3 Eier. I remember seeing instruments just like this back in Estaluva Forest. Smells like some kind of medicine. Glückstrank. I doubt it was anything of repute. Okay, also ich komme da definitiv nicht an denen vorbei. Aber ich kann sie vielleicht trennen. Verdammt. Ah, nö. Autsch. So, erstmal den Trash entfernen. Autsch. Ist doch kein Problem. Also, kann jedem passieren. Ich war gestern auch hundemüde. Oh je. Aber Schule war toll. Wo ist er denn? Es. Hier. Dienstag ein Präparat für mein. Hast du schon vorbereitet oder machst du es auf den letzten Drücker? Vulkanstoß heißt diese Attacke. Objekt. So. Nee, ich.
Erstmal ein Thema wählen. Das dem Lehrer sagen und dann aus. Okay. Hast du schon ein Thema? Ist dann ja wohl eher die Frage. Do you sense one of your friends, Noodle? A barrier. That may indicate Almadria is near. Then we've got to find a way to get through somehow. Let's see if we can find something that'll... Oh je. Dann wünsche ich dir viel Glück, da noch ein Thema zu finden. Morgen. Dass du es dann abgeben kannst. Ach so, ich muss die ausschalten. Das war so eine. What is that huge flower-looking thing up there? Dann mach dich im Internet schlau. Indubitably. As one might expect, large ships require large engines in order to sail. And if we destroyed it? We might well sink the ship. Who knows if we would be able to escape before that happens. Almadria sure has been busy since the contest began. This isn't Almadria's doing. You mean she didn't build this? The body, yes. However, my guess is that the engine comes from a starship. A starship? As in one of those vessels used to go to and from Lenegis? Correct. The technology employed on Lenegis and in starships is more advanced than anything in our daily lives. Almadria may be resourceful, Dann but she halte could dich never ran. produce an engine like this on her own. You mean to tell me we've got even bigger enemies waiting for us up in the sky? My head hurts just thinking about it. Don't worry about that for now. Just focus on taking care of Almadria. Ach ja, die 4 Wörter. Da war ja was. So, Kiste. Geld. What could this be? Oh, ich dachte, wir sind auf der anderen Seite. Okay. Aviarius. Wie waren nochmal die Wörter, die Buchstaben? Ah ne, das war nicht das mit den Wörtern zusammensetzen, oder? Das war das mit den 4 Wörter im Wortgewimmel suchen. Nicely done. Bin ich richtig? Woo! Da ist was. Lichtquellen oder Schattenquellen. Ja. Mach mal ein Bild und schick's in Discord. In den Allgemeinserver oder so. So, damit wäre der Alpha-Wolf auch besiegt. Looks like we got them all. Ja, okay. Schlafen bei euch alle im Wohnzimmer? Gut, ist dein Freund hier drin? Die gefallen mir. Jetzt scheißt doch mal auf die Engelsflügel. Guckt euch diese geilen Schmetterlingsflügel an. Boah, ich guck, dass ich mir Flügel mache für meinen Avatar.
Hallo. Wunderhübsch. Ja. Finde ich auch. Toasty! Zack. Oh. Hey, I'm pretty lucky. Ich kann mir aber vorstellen, dass das geklaut wird. Leider. So, was haben wir hier drin? Eine neue Ausrüstung für Ding. Wo finde ich die nächsten Gegner? Schnell. Knapp. Ausrüstung. Es war für dich. Ja, das kommt noch dazu. Oh. Ist aber auch ein echt guter Film. Ich glaube, beim zweiten Teil waren wir im Kino. Die Flügel gibt es erst aber ganz recht spät. Warte, da war wieder ein roter dabei. Das sieht so geil aus, dieser Angriff. Oh, Packe! Oh, der hätte ihr garantiert aufgefallen. Der liegt außerhalb meiner Reichweite. Der liegt außerhalb der Map, der Guy. Der Dude. So. Wie alt war deine Schwester? War hier rausgeschaltet. Oh. Noch so klein. Oh. Can you take care of them? No sooner said than done. I'm not done. It's almost too strong. Then I'll split it open. Be my guest. It's over. Das ist traurig. Das ist echt traurig. Es tut mir echt leid. Ich muss jetzt aber... Das weiße Kleid passt zu den... Boah, das sieht so viel besser aus. In Verbindung mit den Flügeln. Zumindest. Gegner!
Oh, das hat beide getroffen. Geil. Sie sperrt einfach die Barriere in ihrem Buch. So, was war hier? Hier war eine Kiste. Ach, hier könnte ich theoretisch auch ran. Ich glaube... ich lese das gleich. Trank des Lebens. Da ist nichts und da drüben ist noch was. Och nee, da ist schon wieder so ein Wurm. Drachenwurm. Bitte, bitte, Fairy. Fairy Tale LP. Also, ich denke mal, die Operation war ein Versuch, sie wieder ins Leben zu holen, beziehungsweise die nochmal zu retten. Mit, keine Ahnung, bei inneren Verletzungen wird ja auch operiert. Ich bin jetzt kein Arzt. Von daher kann ich dir nicht sagen, warum sie operiert haben. Aber es ist echt traurig. Ja? Wer ist Fia? Ach, Fia, da von deinem Namen. Ich muss es mir erst merken. Das ist nicht so... Sag mal, das ist nicht so einfach. Visier doch den das Dreckschamäleon an, aber nein. Oh. Ich kann das auch. Oha. Wenn das kriegt. Oh mein Gott. Das sehen wir zum ersten Mal. Das ist eine Nummer zu hoch. Schade. Dann gehen wir halt auf das viel los. Da ihr beide schon mal so schön da steht, kriegt er hier ein bisschen Feuer ab. Oh, fuck. Das Gift war böse. Bitte, Shion, heil mich. Okay.
Meine Finger sind zu kurz. Also bin ich dann schon wieder so im Eimer. Oh. Au, 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 au. Oh Gott! Richtig so down? Ja. So, jetzt wird das Chamäleon geschnipselt. Nein, das bringt nicht mal mehr was, meine Ding aufzufüllen, da mein Heiler down ist. Ach, Ananas und Orange stellt das Ding wieder her. Ich kann einem Schrei ausweichen. Oh. Du Drecksbiest. Oh. So. So, wir kriegen das auch mit denen hier platt. Auch wenn ich nicht weiß, was ich hier für Fertigkeiten drin habe. War das Vieh? Ich weiß nicht, was für Tasten ich habe. Autsch. Fuck. Objekte. Trank des Lebens. Leave me all alone here. Geht weg. Oh je. Objekte. Oh, nein. Oh Gott. Gerade so geschafft. Does anyone else think this may be just a bit too tough for us? Also wir werden definitiv nicht wieder in einen Fight geschmissen. Dafür fehlt der blaue Button, der uns heilt. Oh mein Gott, ist das viel? She sure spared no expense on her castle. This must be the captain's quarters. The presence of the spirit vessel and the sheer extravagance on display can leave no doubt. There's no one here. Yeah, but I doubt she's out for a moonlight stroll. You think she jumped ship and ran away again? I doubt it. The conniving witch is probably up to something. Agreed. In any case, as long as she hasn't suddenly sprouted wings, she has to be somewhere on the ship. Let's keep looking. Boah.
Ja, bitte. Ich hab jetzt schon Pipi in den Augen vom nur Lesen. What's wrong, sweetie? Is something scaring you? Maybe he just Hinter der Tür wartet etwas Böses auf uns. like being in her room. I think there's more to it than that. What could it be? Mich wundert's eher, dass hier keine Wachen sind. Weil wir hier schon waren. Ach, wir sind aber im Kreis gelaufen. Wo muss ich hin? Nicht doch falsch? Wo ist sie? Ich meine, ich habe ja auch keinen weiteren Schlüssel für die weiteren Etagen. Doch. The way this key's been placed, it's like she's daring us to come find her. Yeah. Like it's all some damn game to her. Oh mein Gott, sind die Flügel geil. So. Ebene 4. Oder soll ich Ebene 3? Das ist Ebene 3. Waren wir? Ne, gerade eben waren wir nicht Ebene 3. Gerade eben waren wir Ebene 2. Barriere. Gut. Ebene 4. Oh Gott. Öffnen. Was erwartet uns hier? Is this the ship's cargo? What a pain. I can't see anything past all this stuff. Be on your guard. For all we mein know, there Gott. could be something hiding around here. Super, ich sehe da vorne wieder ein Riesenvieh. Oh je. Oh ja, richtig. Das haben wir. Are you just going to keep standing around or what? Sorry, I'm just getting prepped over here. Ja. Oh mein Gott, wie kann man nur so grausam sein? What could this be? Also ich finde das absolut grausam. Erste Etage. Wo ist der Ausgang? No choice. Oh my lord! In here! Roll him down!
bitte Lebensentzug haben? Komm. Hey, anyone else think this might be a... Muss Gelee benutzen. Pfirsichgelee. Touch too dangerous? Ridwell's right. We should fall back to... Muss trotzdem aber kämpfen, um rauszukommen. Look sharp! Lightning Tiger Blade! Too fast! Stand back! I'll trip it up! Armor won't save you! It's over! Do it! Astral energy! Say no more! My turn! Strike! I'm on it! Dragon Swarm! Glimmer Do it! Here goes! Astral energy! Full throttle! With this, I can become even stronger. Boah. Das ist krass. Finally, some open space again. What do you say we check back in on the Aber das ist oftmals, dass Familienangehörige oder andere das vorher wissen und in einem Traum sehen. Thanks for waiting. Eat. Genommen. Zurückholen. Something feels odd here. Be on your guard. Auf Facebook Häuser ansieht. Okay. Das geht natürlich auch. Hatte ich nicht Rüstung gefunden? Habe ich die schon angezogen? Okay, dann habe ich das Beste. Oh, verdammt. Jetzt habe ich zwei Teams. Gibt null Sinn. Aber warum nicht? Nein. Macht ja nichts draus. Als mein Opa gestorben ist, war es so, dass ich in der Berufsschulzeit, wir hatten einen Lehrer, der hat mit uns im Unterricht meditiert, da ich berufsschulpflichtig war, und dann hatte ich ein Jahr
ja, du hast keine Ausbildung gefunden. Mein Ausbilder ist, ja, am Wochenende vom Praktikum hat er das Handtuch geschmissen und ich sollte dort die Ausbildung machen. Also bin ich in, wie hieß das? BFZ, dieses eine Jahr, wo du im Endeffekt kein Geld bekommst und ein Ausbildungsplatz gesucht wird. Also habe ich erstmal das gemacht und währenddessen ist mein Opa verstorben. Und dort hatten wir einen Lehrer, der hat mit uns meditiert. Und ich bin immer bei meinem damaligen Partner mit in die Klasse zum Meditieren rein und auch allgemein, weil ich nach der Berufsschule keine Lust hatte, nach Hause zu gehen. Bin ich lieber im Ding geblieben. Auf jeden Fall, das Ende vom Lied war, dass ich dann raus musste, weil jedes Mal, wenn ich die Augen zugemacht habe, meinen Opa oder meine Oma tot im Sarg oder im Bett liegen hab sehen. Und mir direkt die Tränen gekommen sind. Und ich gesagt habe, nee, keine Chance. Das halte ich nicht aus. Vor allem, ich hatte auch niemandem gesagt, dass ich in der Familie einen Todesfall hatte. Weil ich einfach keine Lust hatte auf das ganze, oh mein Beileid, wenn du dich gerade wieder gefangen hast. Und dann haut es dich wieder direkt runter. Das hatte ich damals beim Tod von meiner Oma schon. Dann habe ich gemerkt, es ist besser, es zu verheimlichen und später irgendwann mal zu sagen. Und da habe ich einfach nur dem Lehrer Bescheid gesagt und habe gesagt, nee, ich bin dann raus. Oh, wie süß. Ich kann mich nicht dran vorbeischleichen. Ah, der sieht echt geil aus, der Drache. Ich mag ja Drachen. Oh ja! Ah, ich lese gleich nach dem Kampf. Oh, verdammt. Ich piek's von oben rein. Als mein Opa damals verstarb, habe ich eine Maßnahme gemacht, um meine Berufsschulpflicht zu erfüllen. Da hatten wir einen Lehrer, der hat immer mit uns in der Stunde meditiert. Da war ich super gern mit drin, weil meditieren ist echt schön. Und also ich weiß nicht, in einer Stunde jedes Mal beim Meditieren, das war kurz nach dem Tod und nach der Beerdigung, habe ich jedes Mal, wenn ich die Augen zugemacht habe, meinen verstorbenen Opa im Bett und meine verstorbene Oma im Sarg gesehen. Und direkt das Heulen angefangen. Ich bin direkt raus. Also ich habe es ein paar Mal ausprobiert und bin dann direkt aus dem Klassenzimmer. Ja, Grund im Endeffekt war, ich habe es niemandem gesagt. Weil ich gemerkt habe, gerade Berufsschulklasse ist dann immer so, ja, die Leute kennen dich nicht und dann meinen sie, ihr Beileid auszusprechen, was im Endeffekt ja auch nicht bös gemeint ist von denen, aber was dazu führt, dass du, wenn du dich gerade gefangen hast, wieder in ein tiefes Loch fällst, weil du wieder daran erinnert wirst. Und das wollte ich halt verhindern.
Und ja. Aber das war so ziemlich der schlimmste Tag dort. Danke, dass du da warst, Aviarius. Dir noch einen schönen Tag. Schön, dass du da warst. Bei wem sind wir denn? Der kriegt jetzt so nach und nach alles nachgebrannt, habe ich das Gefühl. Muss aber leider erstmal das hier lernen. Und das nächste komplett. Verteidigung. Verteidigung ist gut. Boah. Das ist wahnsinnig. Aviarius. Was du schon an Punkten reingebüllert hast. So. Da kann hier nichts mehr. Machen wir das hier voll. Und das hier. No scratches on my shield or my armor. Boing. Hören wir uns mal das Ding an. Have you been washing your clothes? It may not be my place to say this, but frankly, they're starting to stink. Now that you mention it, it has been a while since I did any laundry. I'll wash them for you if you want. Just remember to give them to me the next time you get changed. Oh, okay. Sure. Thanks, Kisara. And, Law, Rinwell, yours are starting to look a bit ragged. What do you expect? Of course they're going to tear up when we're out there fighting so much. Yeah, but it's still kind of embarrassing having it pointed out like this. And Shion? I wouldn't touch me if I were you. Of course. My apologies. All I wanted to say was that your sleeves are getting a little bit dirty. You don't need to worry so much, Kisara. It's only natural our clothes are gonna get a little dirty while we're traveling around. That's no excuse. Your outward appearance says a lot about your inner well-being. Now you've really set her off. Suffice to say, it would appear that the traditions of the Guard are still alive and well within her. What do you mean? What do the Guardsmen do that's so special? Mostly, I'm simply referring to the fact that they're a very regimented and cleanly group of people. Do I really sound Das ist that weird to meistens you dann der guys? Fall. Keeping your clothes clean and mended is completely normal to me. Don't get us wrong. We appreciate the thought, Kisara. But we've got a long journey ahead. It wouldn't hurt to relax your standards. Just a little. If you're sure. I wasn't trying to overdo it, I promise. However, if it's making the rest of you tense, I'll do my best to tone it down from here on out. Still, if everyone could bring their laundry and clothes they want fixed, that'd be great. I'll take care of it all for you guys tonight. Don't you ever get tired? So, ab auf Ebene 3. Und jetzt kommen wir hier rein. Und da erwartet uns der Bossfight. What's the word I'm looking for? Subdued? No. Do you mean elegant, perhaps? Yeah, that's the word. For better or worse, you can definitely tell he's cut from posh Renin cloth. And he's not just skilled with the staff either. He can also use astral arts, including healing ones. I can see how he made it to the position of a lord. You flatter me. But my fighting techniques merely come from a style that aims to conserve energy by minimizing body movement. Is that why you wait until the last second before you dodge attacks? To avoid unnecessary movements? No, I do that to sharpen my senses. I find that doing so is an effective means of drawing out my innermost strength. Oh yeah, I've noticed you look stronger and strike out with your rod more after you dodge attacks. Guess that's why. Still, it's a risk. Don't you ever worry you'll dodge at the wrong moment? Then, it'll be just as well. Huh? It's nothing. Let us continue.
Ih. Was ist mit dem falsch? If Almadria's not in her own room, just where the hell is she? It's possible she may be on the bridge, but I would guess that she's waiting for us elsewhere on the ship. Which means she's most likely chosen a place where she'll have the advantage in a fight. Be careful, guys. I came from an entire family of Danon mages, and that woman murdered all of them. All on her own. I hate to say it, but she's an incredibly powerful astral artist. We already know she specializes in controlling wind astral energy. But on top of that, she might try to sick that monster on us again, too. Right. To that woman, life itself is just a toy for her to play with. Let's make sure we put an end to it. Noch eine. Now that's what I call a ship. Yeah. For all Komm. Das Kompliment über das Schiff lassen wir mal sein. Sounds like... Yeah. This might not be the best time, but if you have a minute. That... Yeah. Balsef... Klappe. You Yeah. Then again, Klappe. only heat come again. It's... So. Als allererstes. Speichern. Moment, wo komme ich hier lang? Last place to look. Straight ahead. Almadria. Okay. Das ist derselbe Ausgang. There she is! Almadria! Sie hat einen großen Stab. But all alone? Watch yourselves. She's probably planning something. I was getting rather tired of waiting around. Oh my, and I see you came along as well, Danon Witch. Almadria. What's this? I thought you couldn't stand the sight of me. Go on, little one. Show me the full force of that hatred of yours. Otherwise, run and hide like the rat you are. That's enough! How can you smile while causing pain to so many others? That is the way of those who possess great power. The very way we Renans live by. Those with power set the example, and those without it are forced to obey. Das glaube ich. Though you two seem to have forgotten that's the way these things work. And you really think that justifies your actions? You turned all those people into a hollowed sea! What foolishness. It's only natural that the fate of a slave differ from that of its owner. Very well, I admit I did fan the flames just a tad back in Mies. But it wouldn't have mattered in the Blinzelt die slightest so if oft? there hadn't been a spark to ignite. Without it, my actions would have been fruitless. Ultimately, it was their very own burning hatred that laid them to waste. Das wird jetzt auch To der say Kampf it was sein. all my fault is simply laying blame at the wrong feet. No one's perfect. We all have darkness in our hearts. But the atrocities that you've committed, they're unthinkable! Your heart is nothing but darkness! What a fool! To think time and time again you would challenge Renan authority without so much as an inkling of how things actually work. Such ignorance is why your clan has been enslaved for 300 years. Almadria. Well, if it isn't Lord Dohalim. These people are my allies and friends. I won't let you insult them so. My, what a shock. I never would have expected you to claim mere slaves as your companions. If I didn't know any better, I would question your noble lineage. Oh, how far the mighty have fallen. A traitor such as yourself hardly deserves to be called a lord. Oui. You are nothing compared to Dohalim. Rinwell. He would never stand by and laugh. His people hollowed! Ha! What does it matter? You're descended from those who allowed the power and knowledge entrusted to them to wither away.
Your pitiful family may have feared it, but I do not. That knowledge and power is all mine to command. And now, you will witness what that power's truly capable of. Na super. Der nächste Drache. Er ist ein bisschen größer. Und furchterregender. Enjoy your meal. Level 30. Let me reunite you with your parents. Shut up! I'm gonna take you down if it's the very last thing I do! That's right. Loathe me. Every Ja, an der Stärke zweifle ich nicht. You're wrong! You're wrong! I'm nothing like you! Here's evil! anything in order is all mine. You're finished. I'll smash you. Oh je. Oh. Oh. Das ist eine wunderbare Attacke. Oh Gott, er zaubert. Oder sie zaubert. Es hat bestimmt auch was Gutes. Banane. So, kämpfen wir halt hier oben. Shion, heil dich. So, Gott sei Dank bin ich so mobil in der Luft. Hochschaden wir nicht. Ja, das solltest du. Voll auf den Schwachpunkt. Komm runter. Boah, der Drache ist so nervig. Shion, willst du mich verarschen? What's she doing now? She's infusing her beast with more power. Get ready! So. Es macht es ja auch nochmal schwerer, dass das Vieh dauernd in der Luft ist. Kann sie auf einmal fliegen? Autsch. Oh Gott. Ja. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst.
Also ich kann auf jeden Fall fliegen. Autsch. Warte, Strategie. Halt. Wählen, Strategie ändern. So. Da. So. Wieso mache ich an ihr keinen Schaden? Oh. She's no stranger to astral arts. I can take care of that. Woo. Yeah, take it away. Nein. Hallo. Ich weiß nicht, ich habe die Tastenkombi gedrückt, die ich brauche, um das zu aktivieren. Aber nein. Meint er lieber nein, mach ich nicht. Oh. So that's the trick up her sleeve. Your astral arts aren't so special. And now, they're mine! Okay. Shion. Wie wär's, wenn du mal bitte am Leben bleibst? Lass ruhig weiterkritten. Oh, wir haben den Drachen fast. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, geh aus dem Licht raus. Aha. So. Oh ja, oh je. Ja. Yes. Gott sei Dank die richtige Taste gedrückt. Okay, der ganze Schaden geht aber auf den Drachen.
So, damit wäre der Drache besiegt. Und der ihre Mutter, der Rothaarigen. You murdered my mother and father. But I'm not like you. Rinwell. Even now, I hate you. But here I am, unable to let go. Honestly, even if I took my hatred out on you here and now, it wouldn't make me feel any better in the long run. I realize that now. So, I won't kill you. I'll take you in and make damn sure justice is served the right way. You would dare mock me with your foolish, useless pity? A Danon, nothing more than a mere slave. I won't allow you to... It's not about what you think. Or being Danon or Renan. Because you'll atone for the crimes you committed. And that's all. Was passiert jetzt? Oh, der schon wieder. It's that swordsman again. Oh, Lord Volron, what brings you here? No, forgive me. I've forgotten myself. Please allow me to make it up to you, my lord. Oh mein Gott. Silence now, wretched snake. Does it hurt? It should. That pain is proof you're still alive. Enjoy it. Years ago, the Lord of Ganeth Haros met a sudden death. His successor was a man by that very name, Volron. And like a restless lover, I've come back for more. Der hat schöne Haare. Nice. Stop right there! Think you can cut me down? What? Oh oh. Oh oh. Was passiert mit unserer Maske? Oh mein Gott. Was passiert jetzt? Warte, was? Was ist passiert? Ich verstehe gar nichts mehr. Wait, what just happened to him? Alvin! Wa. Say something! Let go of me! Warum ist es jetzt ein Anime? Let me go!
Ich verstehe jetzt auch gar nichts mehr. Sind wir jetzt hier im Mario-Universum, wo unsere Prinzessin gestohlen wird? Warum fühlen wir auf einmal Schmerz? Was ist jetzt los? Come and find me, if you truly are the Sovereign. Ja! Ich habe hier gar nichts mehr. Er hat meinen Heiler gestohlen. Testsubjekt. Die Geisterbeschwörungszeremonie beginnt in Kürze. Ich bin ein Testsubjekt. Bleib bis dahin ruhig und warte auf weitere Anweisungen. Also ist mir jetzt klar, dass das jetzt Backstory ist, aber was? After all this time, I'll be free from this hell. I can finally go home. I doubt I'll ever see this place again. Might as well walk the block once more for old time's sake. Okay. Okay. Ich verstehe nicht. Die Jungfer behält die Dinge unter Kontrolle. Achte du einfach darauf, während der Zeremonie nicht die Konzentration zu verlieren. Wenn du deine Heimat je wiedersehen willst, musst du hier gute Arbeit leisten. 1, 2, 7, 3. Okay. Was ist das hier? Es ist auch überhaupt keine Musik oder so. Ach, du bist es. 1, 2, 7, 3. Oder soll ich sagen... Herrscher. Warum Herrscher? Du verstehst nicht, wie viel Zeit und Mühe wir investiert haben, dich als unseren einzigen Erfolg zu erzeugen. Ja, ich bin genauso verwirrt. Wir können nicht riskieren, dass du in dieser Phase durch eine Verletzung ausfällst. Warte, was? Was werden hier für seltsame Experimente gemacht? Ja, ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, dich Herrscher zu nennen. Letztlich bist du nicht mehr als ein Testobjekt. Dein einziger Wert liegt in deiner körperlichen Eignung für die anstehende Aufgabe. Diesen Gedanken und Gefühle sind irrelevant. Deine Gedanken. Er erinnert sich jetzt. Und warum auch immer dürfen wir jetzt die Erinnerung spielen. Du kommst hier nicht vorbei. Nee, ich denke mal, dadurch, dass die Maske zerstört wurde und wir den Stromschlag bekommen haben, kann er sich jetzt an alles wieder erinnern und wir sind jetzt in einer Erinnerung. Dass wir verstehen, wer er überhaupt ist. Ich war ehrlich gesagt ziemlich nervös, wenn es mich mit dir nicht geklappt hätte. Wer weiß, was wir getan hätten. Es ist schließlich das
erste Mal, dass wir einen Herrscher und eine Jungfer für die Zeremonie beisammen haben. Aber zu sehen, wie du es bisher geschafft hast, hat meine Ängste verstummen lassen. Was haben die vor? Warum hat man nicht dafür auch noch Synchronsprecher besorgen können? Ist das das Testobjekt? Wow, er sieht genauso aus wie wir. Boah. Da geht's. Ich habe das Gefühl, da geht's irgendwie um Klone. As usual, nobody wants to explain anything to me. They just threaten and harass me instead. What does everyone think I am? Some sort of talking pet? They're the ones that dragged me all the way up here in the first place. Bastards. I shouldn't have bothered coming out. Und wo? Might as well head back to my room. Ich glaube, wir werden einfach bleiben und morgen dann Zombie zur Schule gehen. Jetzt musst du entscheiden, ob du ein Zombie morgen sein möchtest. Wen habe ich übersehen? Muss ich zurück in mein Zimmer? Wer bist denn du auf einmal? Es ist Zeit, Alfin. Es ist also endlich soweit. Ja, wir müssen unsere Bekleidung anlegen und uns dann mit Übertragungsgerät, wenn es alles vorbei ist, kannst du endlich nach Hause zurückkehren. Darauf hoffe ich. Tut mir leid, dass ich dich in all das hineingezogen habe. Wer bist du? Wie wär's, wenn ihr uns erstmal einen Namen gebt? Es ist nicht deine Schuld. Tun wir einfach, was wir tun müssen und bringen es hinter uns. Stimmt. Wer bist du, Mädchen? I just wanted to go back. Ich wollte nur zurück. To Dana. To my home. Alfin. Leori. Das sind schöne Klamotten. Was ist passiert? Was habt ihr ausgelöst? Warum brennt alles? Es ist alles zerstört. Von wem ist das Blut? Sie lebt scheinbar noch. Alfin. Live for me. Was? No. Leori. No. What? Please. Wait, Ich verstehe gar nichts mehr. Wo sind wir? Also, wir sind wahrscheinlich gekentert. What was that? Wüsste ich auch gern. Das heißt aber, wir können das Flammenschwert nicht mehr benutzen, da wir Schmerz spüren. That. How long ago was that? Bin schockiert. That's right. Shion. Wo sind die anderen? Ich glaube, ihm tut alles weh.
Right. That's what pain felt like. Okay. So much for it all being a bad dream. Where am I? Bin ich. Where is everyone? Schön, dass dir das auch mal auffällt. Und warum? Oh. Das war's mit dem Schwert. Wahrscheinlich, weil sie nicht in der Nähe ist. I need to find them. Better start looking. Das ist eine gute Idee. Also, Meisterkern des Windes haben wir jetzt erhalten. Okay. Das wird ätzend, wenn wir auf Gegner stoßen. Weil wir haben keinen Heiler mehr. Toll, jetzt darf ich wieder ihn spielen. Niori. Shion. Hi. Scheint ihm aber besser zu gehen. Na super. Auch noch Level 31. Und die können Magie einsetzen. Was nützen mir denn jetzt bitte die 400 HP? Ach ja. Wir haben ja kein Flammenschwert mehr. Boah, das... Ja, jetzt erst recht. Bin gestorben. Nochmal. Maximale KP. Mehr Leben. Oh je. Gott. Ich bin der Meinung, ich habe weniger HP. Oh Gott, weg, 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 weg.
So, gut, einer weniger. Yeah. Bleiben würde ich gehen. Okay, ich wünsche dir eine gute Nacht und morgen viel Erfolg in der Schule. Wir verprügeln derweil Schnecken. Ja, so lange haben wir auch nicht mehr. Wir haben maximal bis 12. Natürlich bist du im Arsch. Alvin? Finwell. What happened just now? Normally you'd be able to take that thing with your eyes closed. Thank goodness you're alive. Hmm. Are you all right? Yeah. I'm just glad we found you in one piece. You were the only one still missing. There's a village back the way we came from, Thistleim. Kisara and La are already there. Super. Finwell, where are we? Gute Frage. Ganeth Harros, Volron's realm. Remember? Ushered by the waves straight to the enemy stronghold. A rare stroke of luck, it would seem. Luck? If Volron's here, that means Shion's close too, right? Shion? Oh. Right. Of course. Are Ich you habe das sure Gefühl, er you're ist noch feeling komplett okay? verwirrt. You seem a little off. He's probably just exhausted. Let's save the catching up for when we're back at the village. Auf geht's. Der Junge ist mal komplett im Eimer. Rinwell ist der Gruppe beitreten. Dohaling ist auch beigetreten. Oh. Titel Rächer in Rente. Kostet 3 AL. Heilige Lanze. Das wird gelernt. So, ihm kann ich nichts mehr beibringen. So. You sense one of your pals, Hoodle? Ich sehe auf jeden Fall hier etwas. Okay, Hudel will mir sagen, dass hier einer seiner Kollegen ist. Ich gehe zur Sicherheit nochmal hier entlang. Nicht, dass die Eule hier sitzt. Okay, hier ist keine Eule. Kein Hudel. Kein Hudeldudel. Oh mein Gott, damit habe ich gar nicht gerechnet. Dass Shion jetzt entführt wurde. Holy shit. Aber es ist ein wunderbares Tropenparadies. Guck mal hier, Tomaten. Ich sehe die Scheule. Speaking of Thistleim, it's populated by Danans, but they're not under the rule of any lord. Pretty refreshing, huh? The whole town was built by Danan defectors, escapees from elsewhere. This area's teeming with stray Zoogles, though, so heaven only knows how they managed to set up a community here. The ordeal seems to have left them understandably on edge.
Kisara and La are back there right now trying to convince them of our good intentions. Say, Alphen, it looks like you got your face back then. Yeah. And your sense of pain, too, it would seem. Any connection? Really? Oh, but that means... Probably. Oh. I wonder if Alphen's going to be okay. For now, I believe we should hold off on speculation. Simply keep an eye on him. Right. Eule. Kann die nicht hüpfen? Eine Augenklappe fürs andere Auge. Ich hätte gern den Helm wieder. Sah besser aus. You're saying we should check the Owl Forest? Hier ist auch wieder eine Eule. Irgendwo. Alphen! Boy, am I glad to see you safe. Well, did you manage to convince them we're not in league with any lord? Yeah, eventually. When the ship sank, I thought we were done for. Guess the world just couldn't keep us apart. Yeah, and now we can finally go rescue Shion. Ah. There's something I need to tell you guys first. Ich bin nutzlos. I got my memory back. Oh. Und deswegen bin ich jetzt nutzlos. Sorry, er kann das Flammenschwert nicht mehr nutzen und er hat jahrelang keinen Schmerz gespürt. Give the man some space, Law. Also... I remember being up on Lenegis. Go on. I was abducted from Dana. I was told if I ever wanted to return home, I'd have to cooperate. So that's what I did. Next thing I knew, they had made me into the Sovereign. You mean to say you won the crown contest? As a Danon? No. They kept me locked in a strange facility. They experimented on me, like I was nothing more than an animal. There were others, but only I survived. Of course, I wasn't really a king. The reality was that they treated me worse even than the lowest slave. The only reason I survived was because my body was able to withstand the Sovereign's power that they placed inside me. The crest that appeared behind you on Almadria's ship must have undoubtedly been that of the Sovereign. It all makes sense now. Your affinity with the Blazing Sword, and the strange powers you possess, they were all because you were the Sovereign. Okay, but why would the Renans go out of their way to give you all that power? Nein, denn er weiß es What selber. exactly does being the Sovereign entail? They said it was for something called the Spirit Channeling Ceremony. They taught me how to harness my power for when the big day came. As for what the ceremony was actually for, unfortunately, I never found out. So if what you're saying about being on Lenegis is true, then maybe you really did meet Shion.
After all, you said you recognized her from somewhere, right? But Shion said she'd never seen him before. How do you explain that? Gut zu wissen. I was wrong. It wasn't Shion I knew from Lenegis. It was Naori. She was a Renin maiden they paired me with during the spirit channeling ceremony. She's the woman I kept seeing in my dreams. A maiden? What? Wait, so this Naori figure just happens to be the double of Shion? Bit coincidental, isn't it? Sehr großer. Naori's family name was Imeris. Imeris? As in Shion Imeris? So they're distant relatives or something? Wait, or are they What? sisters? Your guess is as good as mine. All I know is it was Naori. She's the one who put the mask on me. The mask? But why? To keep my soul from devouring itself over the guilt. After what I did on Lenegis. Over the lives I took. Lives? You mean you staged a rebellion? Perhaps it was a part of this spirit channeling ceremony? I don't know. Whatever it was that the spirit channeling ceremony was supposed to achieve, it didn't turn out as planned. I lost consciousness halfway through. By the time I came to, Lenegis was a sea of flames. I opened my eyes to see Naori there, weeping. I shudder to think of how many deaths I caused that day. Certainly more than any of these lords can claim, I'm sure. You really expect us to believe this? First the Sovereign, then Lenegis? You couldn't possibly have done all that. I wonder. In ancient scripture, there is tell of a terrible calamity that befell Lenegis, nearly destroying it. The restoration took years and required the work of countless laborers. By ancient, you mean... It predates the crown contest, to a time before even the first Renin invasion of Dana. More than 300 years ago. 300? Warte, was? But that'd make Alphen... Wie alt ist Alphen? Elfen. Jetzt verliert er komplett den Verstand. That's right. I'm pretty much an antique of a human being. Oh mein Gott. Deep down, maybe I already knew. Alphen. Some hero, huh? Cooperating with the same villains who snatched me from my home. Committing mass slaughter, only for it to slip my mind. Then when I finally remember, turns out I'm so old I've got scripture written about me. So much for standing up to injustice. I've probably got more blood on my hands than all the lords combined! Alphen, stop! Honestly, I'm not going to pretend to understand what all this means. But what I do know is that right now, you're just reacting to the shock. Ja. Kennt ein Hausmittel. Haut ihm eine Bratpfanne über den Kopf. Hilft für den Anfang. Kisara. Wo ist die Bratpfanne? Listen. What you really need is time. Time to process things and get your head straight. Truth be told, I think that probably goes for all of us. Yep. What about Shion? We can't just... I'm worried about Shion too, Law.
but it's clear that Alphen's in no fit state to fight. This is Volron, remember? Even at full capacity, it's practically a suicide mission. We stay put in the village till we're ready. Okay, everyone? Take some time to think things through, okay? But remember, we're all here for you if you need us. No matter how dark things might seem, you're not alone, Alphen. Jetzt nur aus diesem Spiel oder aus von verschiedenen Spielen? Thank you. It's fine. All right, everyone. Let's break for now. Nehm die Heulsuse mit Hörnern. Do I even have the right to fight? Do I have the right to go to Shion's rescue? What do the others think? Why not? Mit den Damen würde ich mich hauptsächlich nur streiten. Der andere Lord ist mehr oder weniger im Kopf noch ein Kleinkind. Der nicht weiß, warum man das Lagerfeuer ausmacht. Wenn alle schlafen gehen. Also... Also den hier, den ich gerade am Laufen bin. Weil der ein bisschen was in der Birne hat. Und vorher war er keine Heulsuse. Und er ist aufrichtig. Habe ich das Gefühl. Gibt's hier einen Händler? Natürlich nicht. Aber da wir da oben einen haben. Kann die. Alphen, are we gonna go rescue Shion or what? What's Zudem hat er eine Rüstung an. Aren't you worried about her? Do I even have any right to be? If you were in my place, you'd say, to hell with all that. What do you want to do? Sounds like me. Pretending I have all the answers is kind of my forte. Come on, man. Snap out of it. This isn't like you. Look, I get it. You finally remember your past, only to feel like you've lost yourself again. You're in shock, and who wouldn't be? Worse still, you blame yourself for what happened. And yeah, I don't agree, but that doesn't mean I don't understand either. But here's the thing. None of that's got anything to do with Shion. I guess. It's about Naori, isn't it? Look, you're still here, aren't you? Who's to say this chick isn't alive and kicking out there somewhere, too? Fine, I've said my piece. The thing is, though, where does this leave Shion? My power consumed me once already. I left behind a path of fire and destruction. And the same thing Gute Nacht. again. I Ja, can't ich mag auch nicht mehr so guarantee lang. anyone's safety, including Shion's. So you think we might get burned up because of your sovereign Ich denke mal, ich werde powers? jetzt nur noch mit den I can think of worse Personen ways to reden. go. Come on, fight this thing. What happened to the guy who talked to me after my dad died? The one who cared enough to reach out and save me. That's the guy I was proud to follow. Not this faltering imposter who's taken his place. Law. No, I'm serious. What's gotten into you, man? Just give me the word and I'll beat some sense into you if that's what it takes. Now, I'm gonna ask you this once and only once. Are you serious about rescuing Shion or not? What's it gonna be, Alphen? What do you think? Of course I want to rescue her. Hell, I'd do it right now if I could. So then quit griping and do it already!
Oh, Listen, endlich redet mit ihm jemand you're Klartext. probably right about all this. Alphen. It's exactly like you said. Whatever happened in my past has nothing to do with Shion. But there's still so much that There I go again. So much for the inspiring Alphen of old. He could be a pain sometimes. Besides, even a hero has to let the cracks show once in a while, right? Yeah, I guess you're right. Just give me a little more time to fill in the cracks. And thanks, Law. Hey, don't even mention it. You've totally got this, Alphen. I believe in you. So. Auf geht's nach unten, nach unten, nach unten. Auf geht's nach unten. You're certainly full of surprises, aren't you? Trust me, it's not intentional. Sorry, that was insensitive of me. Though, there's still an awful lot I wish I could understand. Every new piece of information seems only to yield further mysteries. The truth feels just as elusive as when we first started. I am well aware of where you got your powers. But why, as a Danon, do you bear the same crest as the current Renin sovereign? More to the point, why choose a Danon for their sovereign in the first place? And then there is the Maiden, a figure so powerful, she's playing yin to the sovereign's yang in esoteric ceremonies. And yet, I've never even heard of her. Then again, this all occurred 300 years ago. What if the term sovereign doesn't even hold the same meaning as it did back then? Listen, I may be a traitor among my people, but I am still Renin, born and raised. I learned the same history, listened rapt to the same tales. And yet now I feel like there was little truth to any of it. Speaking of which, there's something else that I remember from the spirit channeling ceremony. It used the Renis Alma. You're certain? Yes. Or at least that's what they called it. Only you would know if it was one and the same. Oh, I have never laid eyes on the real artifact myself. And you never participated in a crown contest. You're not even Renin. Many mysteries lay buried in these 3 centuries past. 3 centuries is more than several lifetimes. Was I really out that long? Well, I'm only estimating based on historical record. But all the facts would seem to point that way. Who the hell am I? If I may be frank, we have even bigger fish to fry than that. By comparison, the far more important question at hand is, just what does it all mean? Frank, huh? Sometimes we need a little help in addressing the truth behind our pain. Not to compete over lives lost, but I suspect your count is still somewhat beneath mine. Thanks for lending me an ear. And sorry for being a bother. Please, no thanks are necessary. The quicker you get back on your feet, the sooner we can all get back out there. All this time, I thought it was the worrying about Shion and the pain bringing you down. I didn't realize you were lonely too. I guess all of us are. In one way or another. Yeah, but you've only just found out. I mean, no, not found out. Remembered. To tell you the truth, I was actually beginning to forget I'd even lost my memory in the first place. Now that it's returned, well, you can see what I'm like. It's strange. When I think about Lenegus, it still feels like it was only a year or 2 ago that I was there. But then I realized what feels like years was actually centuries ago. What about your hometown? Do you know if it's still there? I doubt it. When the Renins invaded, the world as I knew it changed overnight. Even if the place is still there physically, I expect the people will be long gone. Certainly everyone I knew, at least. My family, my friends. Yeah, I know how that feels. I have no home to return to either. No family waiting for me. I used to curse my bad luck that I'd ever been born a mage in the first place. Otherwise,
If I hadn't, maybe my mother and father would still be alive today. Although if that had been the case, I guess I'd probably still be just another slave with no means to resist. I'd never have met up with you guys, that's for sure. Have you learned to embrace your powers yet? Nuh-uh. I resent them a little less than before, though. They've kept me alive this long, right? I try not to think about it too much. After all, who can predict what the future will hold? I guess what I'm trying to say is that with everything that's happened in your past, finding out you're the Sovereign and all, it's no wonder you're conflicted. Heck, honestly, I think anyone would be. Rinwell. First it was Shion, then it was me, and now it's you. All of us suffering, just because of some power we never even asked for. Yeah. All this time you were suffering right in front of me, and I never even knew. I feel like I finally understand what you and Shion were going through. Warum spiegelt der Schal? Still, if you want to make it up to her, shouldn't we hurry it up and rescue her already? Poor Shion must be lonely, all by herself wherever she is. Yeah, you're right. Warum hat die Eule keine Augen mehr? Oh mein Gott. What do you see out there? Zeugles. Strays by the looks of it. We unwittingly disturbed their territory on our way here, and now they're looking pretty riled up. So, feel like you're making headway? You know, sorting through things? All I know is Shion needs our help. As for what happens after that... Say, how did you get back down here from Lenegis anyway? I came down in a Renan starship. I have Naori to thank for that. What happened to her? Did she come with you? She stayed behind. Just as I wanted to get back to Dana and my people, Naori's place was with her fellow Renans, performing her duties as the Maiden. Neither of us asked for the power or roles we were given. I suppose we felt a kinship with each other in that sense. But even then... Wait, so you mean it wasn't just Danans like you that Lenegis abducted? You're saying they forced Naori, one of their own, to serve against her will as well? Even within Renan society itself, there exists a hierarchy. I don't think she was ever given the option to refuse. Despite that, she did everything she possibly could to serve her people. The very same ones I ended up slaughtering. And even after that, she still helped me escape back to Dana. She stayed behind on Lenegis to help any of her people who survived. I owe her more than words can express. A debt left to fester for what? 300 years? How do I even begin to make up for something like that? In all honesty, you don't. You can't atone for what's happened in the past. I don't think anyone can. Be it several centuries ago, or just yesterday. What are you saying? That I might as well give up? I'm saying you don't have to be a white knight in shining armor. Back after my brother had passed away, it was you who told me that his dream lived on inside me. And you did the same for him, for Dohalim, when he was ready to give up too. You were there for both of us. You know what I heard? I heard you telling me to keep fighting, to strive no matter what. Then I was out of line. I had no right to ask that of you. No, you're wrong. Those words were exactly what I needed to hear at the time. In fact, I would go as far as to say that I wouldn't even be here had I not heard them. Left to my own devices, who knows when I would have been able to pick myself up. Besides, it's not like killing all those people was a choice that you made of your own free will, right? The truly terrible ones are the people who abducted you. The ones who forced you to wield that power. They're the ones you should be blaming. Not only that, but that guilt you feel inside, that's all the proof you need to know you're a good person, Alphen. Do you understand? If I'm still allowed to fight and keep on living, then damn it, Alphen, so the hell are you. But if you're still not convinced, then ask yourself this.
What is it that you've really been fighting for this whole time? Go on, ask yourself. What I've been fighting for, huh? Ooh. Back to the inn, I guess. Achso. Alvin! There you are! What is it? Zeugles, that's what! They're almost at the village gates! Any closer and they'll be house hunting. I knew we shouldn't have cut through their territory. That sounds bad. Can you fight? No shame in bowing out if you're not up for it. Kisara's right. You don't want to go overdoing it. I'm up for it. Really? You ready? As ready as I'll ever be. It's now or never, right? Alvin. Auf Right. geht's. Great to have you back. Now let's do this! Wir deine Gruppe verlassen haben, sind zurück. Für? Oh. Look sharp, people. If we don't act fast, they're going to get into the village. Die hab ich die übersehen. We need to hurry. Es ist und bleibt mir ein Rätsel. Und nein, was ist es diesmal? Affen. Remember, if the pain's too much, We've all got our own pain to... Here they come! Oh Gott. We can't let even a single one through! There's a firm no Zeugle policy. Fine by me. Let's get to work then. Guess that gel's hiding something tasty. Dragon Swarm! Its armor's too strong. Be my guest. Tiger Blade! Ouch. let's see about that. Leave the ensnaring to me. Ach ja, kann ich ja gar nicht machen. Vielleicht sollte ich auf Ding wechseln. Ja, dann crash ihn mal. Lightning reflexes! Tenebrous claw! Begin! Elusive deity! Lightning raging cascade! Can't get out of this! Fresh! Elusive Purge deity! malevolence! Arc magic Kazam! Freeze! Ready to go! Tornado drive! I'll face you! Elusive Raging deity! ready! Tornado drive! Tunnel! Dance in the wind! I'll face you! Not in your dreams! Oder wechsle ich auf... Shine! Radiant light! Burst of regeneration! No odds of being interrupted! Eat this! Steel! Elusive deity! Ha! Big blast! I'm gone! Thunder field! One away! Raging Tiger blade! Big blast! Eat this! Dance in the wind! Okay, wer hat gerade geheilt? Ja, die benutzen ja das Gelee. Alphen, you okay? I'm fine. This pain thing really hurts, huh? But hey, at least you're still alive. It wouldn't be called pain if it was pleasant. It can be pretty useful, though. It's good motivation to improve and get stronger. Guess I've got a lot of room to improve in that regard. Anyway, I'm glad we could protect the village, especially after everything they've done for us. Fall jetzt bitte nicht runter. Yeah.
You know, Thistleum kind of reminds me of home. The people here have hidden themselves away out of the fear of being found, always watching their backs. Though in the end, home was destroyed anyway. That won't happen here. Oh? Is that a hint of fighting spirit I sense? Yeah. I won't lie. Some of these memories will take a while to process. But I've learned something too. My rage, this fury I feel at our so-called rulers, it comes from having so much of myself stripped away from me back then. Friends, family, home. They took everything from me and left me with nothing but guilt. I was completely alone. At least that's what I thought. But not anymore. Since I awakened, I've met people who I care about. Friends who hold me up. Friends who make me feel like I'm worth something. Ooh. And I won't lose that. Not ever again. I'll protect those bonds with everything I have. That's why I need to keep fighting. Oh. But Xion comes first. Of course. First we rescue Xion, then we defeat Volron and liberate Dana. Everyone, will you fight with me? Say the word and I'm there. Certainly no objections. Then it's agreed. Our next stop will be the capital, Pelegion. According to the Super. villagers, there's a huge cliff separating Thistleum from the capital. Luckily for us, there's a path we can use to climb up. Sounds like a plan. Let's go. So. We don't know what lies ahead. We should prepare well before we venture forth. Yeah, can't exactly fight at the top of your game when you're hungry. Good point. Let's stop by the inn and plan our next move from there. Wir nehmen hier noch die Nebenquest an. Okay. What? Is that so? Okay. Great job. Quest begonnen. I'll teach these small So. fry who's the apex. Mein System. Wir speichern. So, dann bedanke ich mich bei allen herzlich fürs Zuschauen. Bis Dienstag. Ciao, ciao. Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you.